কাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। আমি প্রতিবারের মতো নতুন একটা ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের মাঝে। আজকে আমরা শিখব সাবজেক্ট অনুযায়ী বিবার কার সাথে কোনটা বসবে এইটা আমরা পরিপূর্ণভাবে শিখবো এবং বুঝবো আজকের এই ক্লাসে। প্রথম আমরা চলে যাচ্ছি আই, সাবজেক্ট নিব আমরা আই। এখানে সাবজেক্ট আয়ের সাথে কি কি বসবে আমরা এখন বুঝবো। আয়ের সাথে প্রথমে এম বসবে, আয়ের সাথে এম বসবে। তারপর আয়ের সাথে ওয়াজ বসবে, এম বসবে, এম আই ওয়াজ, এম আই ওয়াজ, এম আই ওয়াজ, আই হ্যাড। তারপরে এখানে আসবে আই হ্যাড, আই হ্যাভ। আমরা সাবজেক্ট অনুযায়ী কার সাথে কোনটা বসবে আমরা এখানে লিখতেছি। সাবজেক্ট আই, সাবজেক্ট মানে আই, আমি। আয়ের সাথে কি কি বসবে? আয়ের সাথে বসবে এম, আয়ের সাথে আই ওয়াজ, আয়ের সাথে বসবে এম, আই ওয়াজ, আই হ্যাড, আই হ্যাভ। পরে আমরা চলে যাব উই এর সাথে কি কি বসবে আমরা পরে দেখবো। সাবজেক্ট কি আছে? ওই এর সাথে কি কি বসবে আমরা এখন দেখবো। এর সাথে মানে ওই, এর সাথে বসবে উই আর, ওই আর, ওই ওয়ার, ওই ওয়ার, we had, we have, এখন আমরা চলে যাব সাবজেক্ট ইউ। এর সাথে কি কি বসবে? এর সাথে বসবে ইউ আর, ইউ আর, কারণ এর সাথে বসবে ইউ আর, ইউ ওয়ার, ইউ হ্যাড, ইউ হ্যাড, ইউ হ্যাভ। এখন আমরা চলে যাবো লোকে আই গেছে, উই গেছে, ইউ গেছে, হি। এখন হি দেখবো আমরা। হির সাথে কি বসবে? হি ইজ, হি ইজ, হি ওয়াজ, হি ওয়াজ, হি হ্যাড, he has, he has। এখন আমরা চলে যাব she is, she was, she had, she has। এখন চলে যাব আমরা দে। দে, দের সাথে বসবে দে আর,
they are, they were, they were, they had, they have. এখন চলে যাব আমরা ইট, সাবজেক্ট ইট, ইট, ইটের সাথে বসবে ইট ইজ, ইট ইজ, ইট ওয়াজ, it has, it had, it has, it, it has. এখন চলে যাবো না রাজু, রাজু মানে যে কোনো একজনের রাজু হতে পারে, করিম হতে পারে, রহিম হতে পারে, যদু হতে পারে, মধু হতে পারে, যে কোনো একজনকে আমরা দিতে পারি আমরা রাজু। রাজুর সাথে বসবে রাজু ইজ, রাজু ইজ, রাজু ওয়াজ, রাজু ওয়াজ, রাজু হ্যাড, রাজু হ্যাজ। রাজু হ্যাজ। তাহলে আমরা সাবজেক্ট অনুযায়ী বিভাগগুলো কোথায় কিভাবে বসবে, কোন সাবজেক্টের সাথে কোন বিভাগ বসবে আমরা পরিপূর্ণভাবে এখানে লিখে নিচ্ছে। আয়ের সাথে বসবে আই অ্যাম, আই ওয়াজ, আই হ্যাড, আই হ্যাভ। উই এর সাথে বসবে উই আর, উই ওয়ার, উই হ্যাড, উই হ্যাভ। ইউর সাথে বসবে ইউ আর, ইউ ওয়ার, ইউ হ্যাড, ইউ হ্যাভ। হি ইজ, হি এর সাথে বসবে হি ইজ, হি ওয়াজ, হি হ্যাড, হি হ্যাজ। শি ইজ, শি ওয়াজ, শি হ্যাড, শি হ্যাজ। They are, they were, they had, they have. It is, it was, it had, it has. Raju is, Raju was, Raju had, Raju has. So guys, সবাই আশা করছি ক্লাসটা পরিপূর্ণভাবে আমি বুঝাইতে পেরেছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এই প্রত্যাশা এখানেই বিদায় নিচ্ছি।